Welcome back. I'm Richard Hosnow, and I'm your host for the Wisdom Inspired Life podcast, with listeners in over 70 countries and this Wisdom Inspired Life YouTube channel. Great to have you back. Thank you. In this particular episode begins a series, and it's a series in the Words of Wisdom, or WOW series. And it's not based on the book, the Tibetan Book of Living and Dying, but it's based upon a teaching that Sogyal Rinpoche, a great Tibetan master, gave several years ago, back in France, which he acclaims as one of the best teachings he's had. So this series of Words of Wisdom is really about sharing words of wisdom from great sources, and Sogyal Rinpoche is certainly that, and he is that for me. He's been a very important teacher in my life. There will be 3 episodes in this series, and I'll talk in the third of this series. I'll talk about my experience with Sogyal Rinpoche and why he's special in my life. In this first episode, from this talk that he gave in France, I've taken a portion of a video of his talk that deals with his brief overview of the essence of Buddhism, in case you have an interest about that, or if Buddhism is new to you, or it can be helpful to you. If you're into Buddhism a little bit and you want to get a big picture view of what the teachings of Buddha are, I think this can help you a lot. So with that said, let's get into his teaching, and I'll be back at the end. The teaching of Buddha is actually very vast. But then, what's wonderful is that it can be essentialized. When Buddha was asked, what is the essence of teachings? He said in Tibetan, Dikpachum Mijachin Gyawapansun Sobache, Rang Semnionsun Dundin Sangye Tembai. You understand that? Dikpachum Mijachin meaning commit not a single unwholesome action. Gyawapansun Sobache means cultivate the wealth of virtue. Rang Semnionsun, to tame this mind of ours, to conquer and transform this mind of ours. Dompter, conquérir et transformer cet esprit qui est le nôtre. And then this is the teaching of all the Buddhas. Ceci est l'enseignement de tous les Bouddhas. Now I'm not going to spend a lot of time on this, but primarily what I'm going to focus on is working with the mind. Travailler sur l'esprit. Understanding the mind. Comprendre l'esprit. That's the key to Qui est la clé. Happiness, key to everything. La clé de tout. So anyway, basically what Buddha is saying, Et fondamentalement, ce que when he said, commit not a single unwholesome action, il dit ne commettre aucune action négative. of course some people might say, but how can I possibly not commit a single unwholesome On va action? dire, mais comment ne pas commettre aucune action négative? But what the masters say, Bindi, Est-ce que les maîtres because there's a scriptural tradition Il y a une tradition scripturaire and there's the oral et il y tradition. a la tradition orale. In fact, the pit instruction of the Les masters instructions secrètes des maîtres is really the key sont la clé to understanding. pour la compréhension. And as the masters will say, Et les maîtres diront, what it really qu'est-ce means que ça veut dire vraiment? is that there's something amazing about Buddhism in general Une chose incroyable sur le bouddhisme en général, and Tibetan tradition in et la particular, tradition tibétaine en particulier, is the uniqueness of the masters, c'est le caractère unique des maîtres, called the Lama. tous les lamas. The Lama is not just a monk Le lama n'est pas juste un moine or not just a clergy, ou un membre du clergé, but somebody who has mais realized quelqu'un qui a réalisé, is almost like the embodiment of the teaching of Buddha. qui est presque la personnification. And that's something unique about Buddhism, Et ça, c'est Tibetan Buddhism. dans le bouddhisme tibétain. I think that's where the strength lies, Et c'est la force qui réside. is this. In fact, when Buddha taught, Quand le Bouddha enseignait, he not only taught, non seulement il enseignait, but he brought the understanding to teachings, to students. il amenait la compréhension à ses étudiants. In fact,
it is said that when the great masters passed away, the great master, Quand les très grands like a maîtres Buddha, partent, comme le he Bouddha, actually transmit his wisdom mind, il transmet son his esprit, entire realization toute sa réalisation into his heart son. dans ses fils Or du daughter. cœur, les fils de son cœur. It's like almost the king is dead, the long live the Quand king. on dit le roi est mort, vive le roi. Of course, these days not kings anyway. Toujours, il y a But plus de roi. what I meant by is that it lives. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez. Now, in the case of, I've seen something this personally J'ai myself. vu moi-même personnellement cela. You know, my master is Jamankin Sogyal Mon maître n'a jamais été chez lui. Yeah. He was in Tibet, perhaps the greatest master, Il était au Tibet peut-être le plus the grand greatest maître. master. Authority on all Une traditions. autorité sur toutes les traditions. And when he lived in the East Tibet, Il vivait au Tibet oriental and that two tutors of His Holiness Dalai Lama, et deux tuteurs de sa sainteté Dalai Lama, especially the younger one, surtout le plus jeune, Chebji Tijan Rinpoche, et puis Trion Rinpoche, regularly wrote to Jamankin Sogyal écrivait régulièrement à Jésus request to please come une requête de bien vouloir venir and offer all the teachings to His et Holiness, offrir to His Holiness Dalai Lama. sa sainteté Dalai Lama. Because in Tibetan tradition there are four major Dans lineages: la tradition tibétaine, il y a 4 lignées majeures. the Nyingma, the Sakya, the Kagyu, the Sakya, and Gelug. Four. Les 4 lignées. And that Dalai Lama, monastically, Et du point de vue he monastique, comes from this Gelug le tradition Dalai Lama vient de la tradition Gelug. and received the entire teaching, Et il a reçu tout the l'enseignement, transmission, empowerment, all the teaching from Gelug, transmission du pouvoir dans la lignée Gelug. from the two tutors of His Holiness Dalai Lama, Les deux tuteurs, ça, c'est Chebji Tijan Rinpoche and especially Ling Rinpoche. et surtout les Rinpoche. But then other lineages, Mais d'autres lignées, because His Holiness is really the head of all the lineages. car sa sainteté est la tête de tout. So he received. So he was chosen Donc, il avait été choisi. because, in fact, there was no one in Tibet En fait, personne au Tibet who was more respected than Jamankin ne Sogyal. respectait que Jésus. He was the master of all the Il était masters. le maître de tout. He was like the ultimate Il authority, était l'autorité, not because of any rank pas à cause d'un rang, or d'une position, position quelconque, just mere through his own learning and mais realization. par son érudition et sa It was réalisation. extraordinary. Il était extraordinaire. But then, unfortunately, Malheureusement, Jamankin Sogyal Jésus could not give many n'a teachings. pas pu donner beaucoup d'enseignements. But then, many of his main disciples Beaucoup de ses principaux disciples transmitted these teachings to l'ont him. transmis à sa sainteté. And one principal one Et is le principal, c'est Tengu Khyentse Tengu Rinpoche. Khyentse Rinpoche. Photo here. And something amazing, reason why I said this, Et la raison pour laquelle je dis cela, is that when Jamankin Sogyal was alive, quand Jésus Chökyodro était vivant, Tengu Khyentse Rinpoche was a very great master already, Rinpoche était déjà un grand maître, recognized by my master. reconnu par les maîtres. But he was not as great as that. Il n'était pas aussi grand que cela. But then when he passed away, Mais quand il est décédé, suddenly soudain, something extraordinary thing happened. une chose extraordinaire s'est Suddenly, Tengu Khyentse Rinpoche soudain, Tengu Khyentse Rinpoche became extraordinary. In fact, est devenu the most close assistant to Jamankin Sogyal, l'assistant le plus proche de Jésus called Laman Chokden, de Machokden. he on that occasion, À cette occasion, he wept and said, a pleuré et a dit, I've heard j'avais entendu that the master transmit the wisdom mind when they passed away qu'un maître a son to destin their heart de sons, transmettre son esprit de sagesse à son fils du cœur. but I've not seen it until Je ne now. l'avais pas vu encore And jusqu'à Tengu Khyentse Rinpoche became this great master, Khyentse Rinpoche est devenu ce who grand became maître, the master of all the qui est masters. devenu le maître de tous les maîtres. Yeah. He's Mr. Universe. Il est au-dessus de l'univers. Extraordinary. Extraordinaire. So the thing is that really, it's about the understanding C'est une question de and the compétence realization de of the réalisation teachings, de l'enseignement. so that they know Qu'ils sachent the real meaning le vrai sens behind the teachings. derrière l'enseignement. And therefore they can be very Et open, donc ils peuvent être très ouverts, quite flexible, très flexibles, not so fundamental. pas tellement fondamentaux. When you don't have that, Quand vous n'avez pas ça, then you become quite fundamental. vous devenez un peu fondamentaliste. The interpretation. You understand? Les interprétations, You understand? vous comprenez? Comprenez? So
The masters, when they really say, Donc les maîtres, what it really means qu'est-ce que ça veut dire vraiment? is that as much as possible, Autant que possible, abandon unwholesome, negative, and harmful action, body, speech, and mind, abandonner les actions négatives, nuisibles et malsaines du corps, de la parole et de which are the cause of suffering for ourselves and qui others. sont cause de souffrance pour nous-mêmes et pour les autres. When you say cultivate the wealth of Quand virtue, on dit cultiver un as much as possible, autant que possible, you see engage in wholesome, beneficial c'est de s'engager actions, body, speech, dans mind, les actions saines, positives et bénéfiques du corps, de la parole et de l'esprit, which are the cause of happiness. qui sont cause de bonheur. Basically, the first line what Buddha taught En fait, les deux premières lignes de ce que Bouddha a Is- enseigné, don't harm. c'est ne faites pas de mal. As the great, if I say essentially, Si je dis essentiellement, many great masters beaucoup de grands maîtres say, disent if you cannot help, si vous ne pouvez pas aider, at least don't harm. au moins ne faites pas de mal. Comprends? Vous comprenez? Don't keep malice Ne gardez pas de méchanceté, and hatred in your heart. haine dans le cœur. Most important is, C'est le plus important. keep your heart and mind pure. Gardez votre esprit et votre cœur purs. His own Dalai Lama, Ça s'appelle le Dalai I Lama, had the privilege dont j'ai eu le when he privilège first came to the il est West, venu pour la première fois 1973. en 1973. I was able to serve him, J'ai pu le servir attend to him, et le servir. and on this occasion, Et à cette occasion, he always used to say, il disait toujours, he said, my religion is very il simple. dit, ma religion est très simple, My religion is ma kindness. religion c'est la He spoke always about the importance of good heart. toujours de l'importance du bon cœur. So basically, Fondamentalement, if you cannot help, si vous ne pouvez pas aider, at least don't harm. au moins ne faites pas de mal. And don't keep malice Et ne gardez pas de méchanceté, and hatred in your ni de mind. haine, Because we have three things. car nous avons trois We've choses. got a body, Nous avons un corps, we've got speech, through which we communicate, on peut and we've got mind et or on a heart. l'esprit et le cœur. You see, these are known in the Buddhist teaching, the three C'est doors. ce qu'on appelle dans le bouddhisme les trois portes. Through these things, we do other positive Et things, par ces choses, nous faisons soit des choses positives, or negative ou des things, choses négatives, or neutral ou des things. choses neutres. But of three of them, Mais de ces trois, what is the most important? quelle est la plus Is the importante? mind. C'est l'esprit. Body and speech Corps et parole are merely sont subservient to the seulement les mind. serviteurs de l'esprit. Mind is the boss. L'esprit est le patron. Mind is the universe ordering L'esprit est principle, le principe universel qui ordonne is the creative happiness le créateur du bonheur, and creative le suffering. créateur de la souffrance. Comprend? Most important is Le motivation. plus important, c'est la motivation. Motivation. It's not the size of that Ce n'est pas la taille de la act that matter. qui compte. It's the motivation behind La it. motivation qui est la Someone might do something really kind of generous, faire quelque chose de grand, généreux, grandiose, seemingly, apparemment but grand. its motivation not pure. Si cette motivation n'est pas pure, It's rotten at the heart. c'est pourri à l'intérieur. Even if somebody seemingly does something not so Et good, même si quelqu'un fait apparemment quelque chose qui n'a pas l'air if très bien, motivation is good, sa motivation est bonne, ultimately it becomes pure, ultimement, ça devient beneficial. bon. There are many extraordinary Il examples. y a beaucoup d'exemples extraordinaires de ça. Anyway, so that most important thing is, Le plus important, you see, when you look deeply, quand vous regardez en profondeur, if you harm si others, vous faites du mal à autrui, you know, vous savez, who you're harming most qui faites-vous le plus de mal? is yourself. C'est à vous-même. Oui. Voilà. If you help others, Vous aidez autrui, you're helping yourself. vous vous aidez vous-même. That's what called karma. C'est ce qu'on appelle le karma. Karma is actually a fact. Le karma, c'est un fait. It's a fact. C'est un fait. It's a reality. C'est une réalité. Cause and effect. Cause et effet. Now, in modern times, businesses are very, Dans le you know, terme des- environmentally friendly, monde des affaires, maintenant, all these things. l'environnement et ainsi de suite. You know, then they attract Et en customers. fait, vous savez qu'ils attirent les clients comme ça aussi. You got it? I actually do trainings for the business Je leaders, fais des entraînements pour les leaders especially d'affaires, pour in les gens Australia. d'affaires. Anyway, so the most important point Le point le plus important, is
if you harm others, Si vous faites du mal à autrui, you harm yourself. vous faites du mal à... In fact, the Dalai Lama, on his first visit, he used to say, Le Dalai Lama, dans sa première visite, disait, if you want to think about yourself, si vous voulez penser à he vous-même, used to say, don't be foolishly ne selfish, soyez pas bêtement égoïste. but wisely. Soyez sagement égoïste. Meaning, if you really want to look after yourself, Et vraiment think of yourself. Of course, we have the right to think of ourselves, but if so, mais si c'est le cas, and think in a deep way. pensez profondément. What's good for your long-term enlightened interest? Qu'est-ce qui est bon pour votre intérêt personnel à long terme? In that, L'éveil. if you harm others, Et là, si vous faites du mal à it's autrui, not good for you. c'est pas bon pour vous. If you help others, it's good for you. C'est bon pour vous. You see what's good for you. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Even you're not thinking from an altruistic point of Si vous view, ne pensez pas d'un point de vue altruiste, it's really, even from your own enlightened interest point of view, même du point de vue de votre intérêt éveillé personnel, harming others harms you, faire du mal aux autres vous fait and du mal, helping others aider les autres helps you. vous aide. And in that, you see, when you realize that Et quand vous réalisez ça, in a kind of a deep way, d'une façon profonde, then suddenly we realize soudain vous réalisez that actually my happiness, mon bonheur, my suffering ma souffrance is connected with all beings. est relié à tous les êtres. In fact, there we are all En fait, interdependent. nous sommes tous We are interdépendants. all connected with Nous each sommes other. tous reliés tous ensemble. I mean, you know, these days in the politics, De nos jours dans la politique, vous savez, what happens in one country, ce qui se passe dans un pays, even a small country, même un petit pays, affects affecte the rest of the world. le reste du monde. That's interdependent. C'est l'interdépendance. So therefore, when you realize on a deeper level Quand vous réalisez à un niveau plus profond, that our happiness and our well-being is connected with happiness, and also our suffering connected with suffering of others, que notre bonheur est relié au bonheur Then et notre souffrance également, it inspires altruism. cela inspire l'altruisme. In fact, one great master said, Un grand maître called Shantideva, a great saint, disait, un grand he saint, said, all the happiness there is in this world tout le bonheur qu'il y a en ce monde comes from thinking of others. vient de penser aux autres. All the suffering there's in the world La souffrance comes from just thinking of yourself. vient de penser seulement à soi-même, Selfishness, c'est-à-dire l'égoïsme, greed. l'avidité. Comprends? So when you realize that Quand vous we are réalisez all que interconnected, nous sommes tous interreliés, this inspires altruism. cela inspire l'altruisme. In fact, also these two lines say, Et ces deux lignes disent, saying, what is the cause of suffering? quelle est la cause de la souffrance? Is ignorance, C'est l'ignorance, negative destructive les emotions, émotions négatives et destructrices and negative et actions les actions causes the suffering, qui causent la souffrance. or what's called samsara, Ce qu'on appelle le samsara, the world of suffering, le monde de souffrance, Suffering. la souffrance, which is actually in our mind. qui est en fait dans notre esprit. It's not a place, Ce n'est pas un lieu, it's a state of c'est mind. un état d'esprit. Whereas, if you want happiness, Si vous voulez le bonheur, then you see, eh bien, basically means if you do not want suffering, vous ne voulez pas la souffrance, then you must avoid the cause of suffering, évitez les causes, which is ignorance, l'ignorance, destructive emotions, negative, destructrices and, et négatives, and negative actions. et les actions négatives. Clear? C'est clair? Oui? Oui. Whereas if you want happiness, Si vous voulez le bonheur, par contre, then you must cultivate the cause of that cultivez les happiness, causes du bonheur, which is qui sont knowledge, connaissances, not any knowledge. pas n'importe quelle connaissance. It's called prajna, C'est ce qu'on appelle prajna. or sherap means the best Qui va knowledge, faire la meilleure des connaissances. the supreme knowledge, and wisdom Et la sagesse that eradicates ignorance, qui éradique l'ignorance, dispels the darkness of qui ignorance, dissipe les ténèbres and de then l'ignorance, engaging in positive et actions, vous engagez dans des emotions, émotions positives such as loving kindness. comme l'amour compassion. bienveillant et la compassion. For example, as Buddha said, just as fire cannot destroy fire, Comme le Bouddha l'a dit, le feu ne peut pas détruire le feu, anger cannot destroy la anger. colère ne peut pas détruire la It colère. is only through love, C'est seulement par l'amour. only through love. Seulement par l'amour.
In fact, Buddha very much said that Et le Bouddha a dit, most important is we must love le ourselves. plus important, c'est de s'aimer, Not in a selfish way, pas d'une façon égoïste. but we all truly deserve love. Nous méritons tous l'amour. Sometimes we do not know. We do not know how to show love to ourselves. On ne sait pas comment se montrer à soi-même. So we l'amour. suffer. Et on souffre. In fact, Buddha said, if you look all over the world, Le Bouddha a dit, si vous regardez dans le monde someone entier, more worthy of your love than you, et que vous cherchez quelqu'un de plus digne de votre amour que vous-même, you will not find vous another. n'en trouverez pas. He who loves himself Celui qui s'aime lui-même will not harm another. ne fera pas de mal à autrui. It is when he or she, also she by C'est the way, quand il ou elle who does not love herself ne s'aime pas lui-même will harm the other. qu'il fait du mal à autrui. And then something also interesting Zorin Dharma says. Une chose intéressante, Since I have not so much time to share all this, pas beaucoup de temps pour partager. because I want to talk to the main thing about the Je mind, vais rentrer dans le thème principal qui est l'esprit. is that just essentially Mais essentiellement, some very important points, un point très important which are very profound qui est très profond and practical, et pratique. which is, his own Dharma often says, Ça me fait if you just think of yourself, si vous pensez seulement if you think à of vous, like, how you get ahead in your life, si vous regardez comment vous débrouillez dans la and vie, how, if you just think of yourself, pensez seulement à vous-même, then you get caught up in this claustrophobic self, vous êtes piégé dans ce soi claustrophobique, in which you not only end up dans lequel vous réussissez not même being pas happy, à être heureux, but there's no end to problems sans problème, and irritations. irritation, You shirk vous responsibility vos responsabilités and blame et others. vous blâmez les autres. On the other hand, En revanche, what is extraordinary, l'extraordinaire, if you work for the benefit of others, si vous travaillez pour le bien d'autrui, what is amazing, ce qui est prodigieux, when you work for the benefit of others, travailler pour le bien d'autrui, amazingly, ce qui est prodigieux, your own c'est well-being, que votre your propre own happiness votre propre bonheur is taken care of est pris en charge as a matter of course. en voie de conséquence. That's something you really understand. Ça, il faut vraiment comprendre. I know you want to be happy, Vous voulez être heureux, n'est-ce pas? but unfortunately we do it the wrong way. On s'y prend mal. A great master, Shantideva, he said, Le grand maître Shantideva a dit, I find this inspiring. Though longing to be happy, bien que souhaitant être heureux, in their ignorance they destroy their own happiness as if it was the worst enemy. bien que souhaitant être heureux, dans leur ignorance, ils détruisent leur propre bien-être comme s'il était leur pire ennemi. Though they wish to get rid of suffering, Bien qu'ils souhaitent se libérer de la souffrance, yet they rush headlong towards it. précipitent tête baissée dans la souffrance elle-même. Poor beings, Pauvres êtres, because of ignorance. à cause de l'ignorance. We want happiness, Le bonheur, but we do everything on fait tout that brings suffering. qui amène la souffrance. Nobody wants suffering, Personne ne veut la souffrance. but you go about in the wrong way Et on s'y prend mal because of ignorance. à cause de l'ignorance. So your aim and actions are completely contradictory. Complètement contradictoire. You understand? Comprenez-vous? So most important is Le plus important, not to keep malice and c'est hatred de in ne pas your heart. garder de méchanceté et de haine dans le cœur. If you cannot help, Si vous ne pouvez pas At aider, least don't harm. au moins ne faites of pas. course, most wonderful is to help. Et bien sûr, le mieux, c'est d'aider. And most important is to develop good Le heart. plus important, c'est de développer un bon In cœur. fact, there was a great master Un grand maître in the 11th century au called 11e siècle, Atisha Dipankara, very great master. Atisha Dipankara, un très He was a grand great maître. man. He always, whenever he meet people, À chaque fois qu'il rencontrait les gens, he always asked them, instead of asking, au lieu de leur demander how's your family, comment va votre famille, how's your cat, comment va votre how's chat, your dog. comment va votre chien, In England, you say, en Angleterre, on dit, how's the weather? quel temps fait-il? He used to ask when you meet people, demandait aux gens quand il les rencontrait, how is your good heart today? comment va votre bon cœur aujourd'hui? We all have good heart. On a tous bon cœur. We all have soft spot. On a tous un point de douceur. A very great master called Rinpoche Un grand maître bâtonnier in the 19th century said, du 19e siècle a dit, when you see that even the most wildest beast show love to the young one, show that Buddha nature exists in all beings. quand vous voyez que la bête la plus féroce montre de l'amour à ses petits, cela prouve que la nature de Bouddha existe en tout être. We all have that soft spot. On a tous ce point de We all douceur. have goodness. On a tous la bonté. But what we
what we, what we practice. Mais que pratiquons-nous? Comprends? What we used to. Ce à quoi So on- very much in the Tibetan tradition, Donc dans la tradition tibétaine, in a culture, more we value somebody, on estime quelqu'un his qui good heart more a un bon important, cœur, c'est plus than important somebody very que intelligent quelqu'un de très intelligent or clever. ou d'astucieux. Sometimes if you're not so Des clever, fois, si vous n'êtes pas très astucieux, you can at least kind of console them by au saying, moins on peut se consoler en se disant, at least he's got a good au heart. moins il a bon cœur. Au moins, il a- Well, hopefully you found that both interesting and informative. Maybe you want to learn more. Maybe you've learned as much as you want to know for now. As always, if you want to know more about what's going on in Wisdom Inspired Life between the podcast and YouTube channel and everything, you can go to the website, mywisdominspiredlife.com. There you can listen to the podcast just as you can listen to it on Apple, Google Play, Spotify, and all the other places that you do. So, in the next episode, I'm going to be sharing with you a continuation of part of that talk that he gave in France on the nature of the mind. And it is absolutely the best conversation, the best teaching I personally have ever seen on the nature of the mind and how to work with the mind in a very productive way. Well, as you know, I'm on a journey. Thank you for participating in today's part of that journey, and I look forward to continuing the journey with you.